Ladies and gentlemen, welcome to the second panel. We have two very important guests today, and let me introduce you the moderator of the panel, Professor Leonidas Donskis, a very well-known person in Lithuania, a former member of European Parliament, philosopher, book writer. Leonidas, the floor is yours. Please, can you moderate the panel? Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends and colleagues, my role is rather minor, but in any case, I have a pleasure and a privilege to chair this discussion with a very special guest, with a very special person, with Mr. Mikhail Khodorkovsky, who has become one of the symbols of dissent in Russia over the past years. We know quite well that Mikhail Khodorkovsky falls into the category of people who paid a very, very high price for their dissenting opinion, for their independence. And we do believe, and I think that I'm sharing the opinion which is quite widespread in Europe, that in fact, with people like Mikhail Khodorkovsky, many people have very, very high hopes concerning the future of Russia, another democratic, liberal-minded Russia. In any case, with your kind agreement, I would like to switch to Russian because we will have the discussion in Russian. Would you be kind enough to use your headphones? Because I'm switching to Russian. Thank you very much indeed. Дамы и господа, дорогие друзья, это большая честь и привилегия для меня провести эту дискуссию с Михаилом Борисовичем Ходорковским, человеком, который стал символом инакомыслия, личной, персональной свободы в России. И мы понимаем, что сегодня нельзя допускать ошибку, отождествляя путинизм и Путин с Россией. Потому что существует Россия, которая будет существовать, и в такой демократической, свободной России мы все нуждаемся и о ней думаем. И, конечно, она будет связана с людьми, такими как Михаил Ходорковский, как Михаил Касьянов, Андрей Пенковский, с великими россиянами. И для меня большая честь сегодня как раз провести дискуссию с господином Михаилом Ходорковским. И с вашего позволения я попрошу, чтобы Михаил Борисович просто прочитал бы свой маленький или доклад, или размышления свои, а потом уже у нас будет дискуссия. Спасибо. Михаил Борисович. Спасибо. Если позволите, я тогда... Коллеги, я позволю себе смотреть свои записи, потому что это позволит нам всем побыстрее пройти эту неприятную часть очередного выступления. Вы их уже много слышали. События последнего года показывают, что Европа вплотную приблизилась к зоне турбулентности. В числе прочего, украинский кризис стал новой константой европейской политики. Он не завершится завтра, поэтому психологически надо быть готовыми к тому, что использовать инструменты придется длительного действия, рассчитанные не на 1 год и, может быть, даже не на 1 десятилетие. Европа длительное время игнорировала тревожные сигналы о нарушении прав человека в России, о разрушении судебной системы, о деградации демократии, полагая, что, в общем, все это мелочи, которые не должны влиять на большую политику. Но теперь, когда Украина заполыхала, Европа встрепенулась и обнаружила, что ей нужно научиться сосуществовать с агрессивным режимом,
который враждебен европейским ценностям. Пока единственным международным инструментом сдерживания агрессии Кремля являются экономические санкции. Эти санкции были приняты как чрезвычайная мера при чрезвычайных обстоятельствах, когда речь шла о предотвращении крупномасштабной войны в Европе. Сегодня, оглядываясь назад, мы можем сказать, что санкции сыграли свою позитивную роль. Но долгосрочный эффект от этих санкций в их нынешней форме выглядит спорным. Санкции существенно снизили экономические возможности Путина и его режима. Но главное даже не в этом. Они продемонстрировали единство и решимость Запада, которую в Кремле не предвидели. Путина остановили не экономические трудности как таковые, а невозможность просчитать, насколько далеко готов зайти Запад в своей поддержке Украины. Неизвестность и неопределенность, она всегда пугает больше, чем реальные угрозы. Но всегда есть но. Одновременно санкции способствовали консолидации элиты и российского общества вокруг режима, что на самом деле почти всегда происходит, когда появляется образ внешнего врага. Тем самым, сузив экономические возможности режима, расширились его политические возможности. Ему дали тот уровень поддержки, на который при других обстоятельствах он не мог бы рассчитывать. Эта политическая подушка безопасности, как ни странно, сама по себе является фактором, способным спровоцировать новый всплеск агрессии. Одновременно санкции вызывают серьезное недовольство в экономических и политических кругах самой Европы. Мы видим, что популярность Путина среди крайне правых партий Европы, да отчасти и левых, растет. Европейские сторонники Путина, о которых не стоит забывать, будут стремиться подорвать единство Европы, исповедаль формируя толерантные отношения к путинскому режиму. Не сомневаюсь, что хорошо известные коррупционные практики нашей власти найдут здесь самое широкое применение. Все это рано или поздно приведет к коррозии санкционной политики и существенному снижению ее действенности. В ней то в одном, то в другом месте будут образовываться бреши, и общий эффект от санкций будет смазываться. Именно поэтому сейчас надо задумываться о стратегии на длительную перспективу. Это вовсе не значит, что Европа должна капитулировать перед путинским режимом, что надо забыть и простить украинскую военную авантюру и откровенный политический шантаж. Просто нужно искать более эффективные, более избирательные, рассчитанные на длительное применение меры воздействия, эффект от которых в перспективе не будет перевешивать, обратный эффект от которых не будет перевешивать их конструктивное влияние. Европа должна задуматься над тем, как подавить экспансию коррупционных и реваншистских сил в России, не способствуя сплочению вокруг них наций. Хороший пример здесь закон Магнитского. Не устану повторять, надо различать меры
предпринимаемые против путинского режима, и меры, предпринимаемые против России и российской экономики в целом. Полагаю, что от вторых надо со временем избавляться, замещая их адресными санкциями против верных путинцев и тех, на кого они опираются. Прежде всего, тех, кто создает им экономическую базу, против силовиков, которые превратили всю Россию в тюремную зону, против криминала, который, как мы сейчас можем убедиться, зачастую становится инструментом внешней агрессии. Не надо помогать создавать для Путина и его друзей внутри России образ борцов за спасение русского мира. Наоборот, Европа должна показать, что наглое, беспредельное, незаконное обогащение является единственной целью этих людей, что под прикрытием разговоров о величии России на самом деле они грабят свою страну, разрушают ее международный авторитет, лишая будущие поколения российских граждан перспективы. Европе на самом деле есть что сказать на эту тему, но она почему-то стыдливо молчит. Оказалось, что намного легче принять секторальные санкции, чем открыто рассказать, какими благами на Западе пользуются деятели режима и кто выступает на их стороне, и почему выступает на их стороне. Режим не висит в воздухе. Он активно поддерживается людьми, которые научились извлекать немалую выгоду из его существования. Это и бюрократы, проросшие в бизнес, это и капитаны бизнеса, сросшиеся с бюрократией, и ставшие по сути своей доверительными управляющими принадлежащих режиму активов. Это и силовики, реализующие террор, и пропагандисты, его оправдывающие. Все они служат режиму не бескорыстно. Все они вместе скупают, запугивают и обманывают российский народ, превращая его в послушное орудие для своих манипуляций. Вот против этих людей, а не против российского народа, должно быть направлено воздействие. Зачастую для воздействия на путинский режим не нужны какие-то экстраординарные меры. Нужно лишь вдумчивое и системное применение существующих законов, целью которых является борьба с экспортом коррупции и отмыванием денег. Но выясняется, что самое простое является самым сложным. В то время как обычному российскому предпринимателю сегодня невозможно и вздохнуть в Европе свободно, так зарегулированы в результате, в том числе и санкционной политики, все простейшие процедуры. Высокопоставленные бандиты и казнократы проходят через них как нож, разогретый через масло. Я понимаю, что непростая задача решить эту проблему, неординарная к тому же. Европа, уверен, не сталкивалась еще с таким масштабным экспортом коррупции, к тому же координируемым на государственном уровне. Готовых решений нет. Но есть одно испытанное средство. Информация о том, чем владеют или владели российские элиты на Западе, куда и откуда идут финансовые потоки из России, с кем и о чем договаривается окружение Путина, должна быть открытой. Россия должна знать своих героев, а Европа своих и чужих.
Выстраивание системы сдерживания одного из самых мощных коррупционных режимов этого мира – это непростая задача. Но только сдерживания недостаточно. Проевропейски настроенная часть российского общества должна понимать, что ее часто самоотверженные усилия не остаются незамеченными здесь. Задача вовлечения, политики вовлечения, должна продолжать решаться, но только не в отношении кремлевского режима, а в отношении российского общества. Причем решаться абсолютно практически в вопросах визовой политики, поддержки средств массовой коммуникации и тому подобное. Вот задачи сдерживания и вовлечения, они непростые, но их надо решать не только в интересах и не столько в интересах России или даже Украины, сколько, собственно, в интересах самой Европы. Спасибо за внимание. Спасибо, дамы и господа. У нас вообще-то довольно-таки красивый такой как бы период времени появляется для дискуссии, так что, пожалуйста, у кого вопросы. Сначала вопросы, потом комментарии. Михаил Борисович, вопрос такой. Последний лидер мировой, который я запомнил, это Нельсон Мандела, в моей памяти. Мне кажется, в мире нету лидера. Ваше мнение об этом? Нужен ли миру лидер? И как вы расцениваете отсутствие лидера как в мире, так и в России в оппозиции? Я не верю в лидерство как эффективную модель государственного управления, но я, несомненно, верю в необходимость морального лидерства. И то, что сегодня вот такое моральное лидерство не всегда демонстрируется здесь, на Западе, эхом откликается в России, потому что все-таки мы считаем себя европейцами, и мы смотрим на Европу как на некий желательный образец будущего в определенных вопросах. И когда вот этого морального лидерства нет, то исчезновение образца очень проблемно сказывается на внутри российской ситуации. Сможем ли мы родить такой образец внутри нашей страны? Хотелось бы верить. В мире я очень надеюсь, что он появится. Он необходим. Я видел 4 руки, господа, так что... По очереди я видел 4 руки, так что сразу господин Зингерис первый. Господин Ходорковский, 16-й год, выборы в России. При помощи теперешнего режима партийные структуры демократических партий полуразрушены. Как вы видите будущие 1,5 года в России? Какая возможность, при том, что есть целая плеяда мужественных лиц, которые с нами сегодня в этом зале сидят, как вы видите возможность структурального изменения и других решений для русского народа в 2016 году, чтобы выборы оказались бы хотя бы полудемократическими и другие результаты бы виделись в 2016 году? Прошу. Есть то, что зависит от нас, и есть то, что от нас зависит в меньшей степени. То, что мы можем сделать, мы можем объединиться, мы можем поставить перед собой задачу во всех избирательных округах России выставить тех кандидатов, которые бы отстаивали наши общие ценности. При этом
вопрос о том, удастся ли показать голоса, даже реально отданные за этих кандидатов, или удастся ли хотя бы этих кандидатов зарегистрировать, это лежит за пределами наших сегодняшних возможностей. Но участвовать в выборах все равно важно ради двух задач. Первая задача – показать нашим согражданам, что у нынешнего режима есть альтернатива. Альтернатива организационная и альтернатива идеологическая, то есть готовая предложить иные решения. Вторая задача – показать, что эти выборы, если, так сказать, они пройдут так же, как прошли прошлые, не являются легитимными, а, соответственно, те органы власти, которые вот напринимали целый сном совершенно недемократических законов, не имели права их принимать и не имеют в дальнейшем права их принимать не только потому, что это противоречит правам человека, но и потому, что они просто нелегитимны. Вот две задачи, которые нам точно предстоит решить на будущих выборах, на мой взгляд. Господин Кубилюс. У меня, может быть, таких наивных несколько вопросов. Все мы здесь собрались, имея надежду, что и Россия когда-нибудь повернет в сторону развития как европейского государства. Последний год был очень годом больших перемен. Я думаю, что иногда мы ошибаемся, когда называем, что это год украинского кризиса. Это год кризиса российского режима. Мои вопросы очень простые. Первый вопрос. Как вы думаете, за этот год, прошлый год, вот так считая с начала прошлого года до конца года, Россия продвинулась вперед по отношению к тем переменам, ну, как я говорю, европейского поведения? То есть приблизились эти перемены или они удалились? Второй вопрос. Возможны ли такие перемены при нынешнем режиме? То есть возможно ли, что режим Путина начнет думать о том, как изменить свою политику и как бы стать более цивилизованным? Если нет, тогда вопрос мой, как вы думаете, сколько этот режим может продержаться? Если поставить вопрос очень просто. Возможно ли, что этот экономический кризис его сдвинет? Или, как бывает, наверное, более часто, при таком клептократическом режиме он старается оставаться до своей физической возможности, то есть еще на 20 лет, как минимум. По вашему мнению, который сценарий более реалистичен? Спасибо. Ну, на первый вопрос, я думаю, вы сами понимаете ответ. Другое дело, что некоторые глубины, которые нам самим, россиянам, открылись в нашей собственной стране за этот год, я не могу сказать за всех, но многие из нас даже предположить не могли. То есть мы все-таки думали, что кое-какие инстинкты остались далеко в прошлом. Оказалось, что, к сожалению, это не совсем так. И если говорить о моем мнении, то после февраля прошлого года мое представление о возможности трансформации режима внутрисистемно, что называется, то есть самому по себе, они рассеялись. То есть я считаю, что
нереалистично рассчитывать на то, что нынешний режим сам себя трансформирует. Это будет внесистемная трансформация в конечном итоге. Как скоро она произойдет, я еще, находясь в тюрьме, писал статьи, где говорил, что 15 лет от начала, то есть где-нибудь 2014-2015 год, это начало внутреннего кризиса режима, когда он начнет совершать серьезные ошибки. Это не то, что я придумал, это, в общем, российская политическая традиция. И путинский режим укладывается в эту традицию более чем на 100%. Вот как по заказу. Начался 2014 год, и он начал творить чудеса. Как долго это продлится? Здесь возможны разные варианты. Я привык надеяться на лучшее, но рассчитывать на худшее. Тем не менее, я считаю, что вероятность того, что в среднесрочной перспективе 10 лет режим прекратит свое существование, достаточно высока. Yes, would you please bring the microphone to the gentleman in the second row? The second row, because that was his hand raised long before. Yes. Thank you. I understand, Mr. Chodorkowski, very well your position concerning the policy of sanctions and this dividing line that you presented yesterday and today between the sanctions that target the political and financial elite in the Kremlin and more heavy sanctions concerning the economy of Russian Federation and finally the society. I understand this position. But many experts and decision makers say that the policy of sanctions, of soft sanctions, those that we decided to set up in the West, creates only only one of the factors of the current economic situation in your country. That it is necessary to go forward with sanctions if we want to receive the results that could be influential for the policy of Vladimir Putin's elite. Yesterday we were talking about the containment policy, and you reduced the containment policy only to isolation of Vladimir Putin and his collaborators. I would argue that much more comprehensive containment policy using financial, economic, trade, political and military assets would be necessary. When I say military assets, I mean, for example, rearmament of Ukrainian armed forces, because without such a process of transferring capabilities to the hands of Ukrainians, they will not be able to counter the invasion in Donbass. What would you say about such a comprehensive version of the new containment policy concerning the system? То, в чем я с вами более чем согласен, это факт, что любое ослабление санкций сейчас будет воспринято и продекларировано режимом Путина как слабость Запада, как его способность расколоть Запад и, соответственно, достичь своих нынешних и будущих политических целей. То, о чем я говорю, это необходимость трансформировать объяснение санкций для российского общества так, как они на самом деле задумывались, как санкции не против российского общества в связи
с независимой позицией России на международной арене, а как санкции в отношении людей и связанных с ними организаций, грабящих российский народ и прикрывающих свой грабеж с помощью военных авантюр. Потому что мы же с вами знаем, что военная авантюра в Украине началась именно в тот момент, когда рейтинг Путина начал падать. А падать он начал в значительной мере потому, что людям надоел вот этот вот неприкрытый грабеж. И дальше у него был выбор: либо пойти по сингапурскому, условно сингапурскому пути и пресечь грабеж со стороны своего ближайшего окружения, либо переключить общественное внимание на иной предмет. Было принято второе решение, была начата военная авантюра. Вот об этом и надо говорить, что вы против грабителей российского народа, прикрывающих свой грабеж военной авантюрой. Это иное объяснение, чем то, которое фактически дается сегодня этим санкциям. Да, но сперва господин Ермоленко, потом вы. Михаил Борисович, большое удовольствие говорить на своем родном языке. В вашем коротком экспозе трижды вы сказали фразу, которая называется так: «Санкции против русского народа». В одном контексте, немножко в другом контексте, и потом вот сейчас в ответе в третьем контексте. Прекрасно понимаете, что слабые санкции, принятые Европейским Союзом, soft sanctions, они на самом деле никогда не направлялись, они направлены против режима. Если вы видите, первое, что, ну, скажем, пропаганда, это неинтересно, давайте не будем говорить, что они употребляют в своей пропаганде. Но если вы видите какие-то возможности, что эти санкции затрагивают русский народ, я бы хотел об этом услышать, это первое. И второе, не кажется ли вам, что за эти 2 года, которые господин Путин сказал в своей речи до следующих выборов, там будем сидеть и опять напрягаться, ваша задача всеми возможными средствами как раз и исполнять эту миссию, объясняя о том, против кого на самом деле направлены эти санкции. Внутренняя, необходимая работа демократических сил в малой или в большей степени, но как одна из основных целей. Потому что когда-то очень-очень давно, в 1995 году, мне пришлось быть на одной из парламентских сессий North Atlantic Assembly, парламентарская такая дименсия есть. И в одном зале, как ни странно, был господин Никонов, внук Молотова, и господин Черчилль, внук Винстона Черчилля. И разговор был о том, что русский народ вот в течение уже там 5 лет не принимает никакого понятия о том, что такое НАТО, и видит НАТО как врага. И тогда, значит, покрасневшая макушка Черчилля, он все больше и больше краснел, внук я имею в виду, сказал господину Никонову, который стоял на трибуне: ну скажите, пожалуйста, Вячеслав, ну что вы, тогда они называли себя демократами, сделали для того, чтобы вот это неправильное понимание было изменено? Я так кончаю, ну 2 года все-таки есть, попробуйте. Во-первых, если говорить о реальном влиянии санкций на все российское общество, то соглашусь с вами, оно фактически незначительное. То есть влияние санкций, наверное, мы можем оценить где-то в 2% ВВП, что в общем, в 2% бюджета, что в общем для России несущественно. К слову, влияние нефтяных цен, если даже они продлятся на сегодняшнем уровне до
конца года, ну, может быть, это еще 6% консолидированного бюджета страны. То есть это то, что, в принципе, власти России вполне могли бы компенсировать за счет имеющихся резервов на протяжении, по крайней мере, 3 ближайших лет. Они этого не делают, перекладывая нагрузку на социальные обязательства перед гражданами, а ответственность за это перекладывание еще раз перекладывают уже на американцев и так далее. То есть с точки зрения фактической ситуации я с вами абсолютно согласен. С точки зрения объяснения ситуация совершенно другая. И вы это прекрасно знаете. Мы пытаемся со своей стороны что-то говорить людям. Что-то имеется в виду не то, что мало, а то, что через имеющиеся у нас в доступности средства коммуникации. А вы знаете, что они ограничены. Но в то же время кремлевская пропаганда имеет возможность, во-первых, перепечатывать то, что пишут здесь, на Западе, а Запад формулирует ситуацию именно как санкции против России. Это вот то, как это формулируется здесь. И на это очень легко ссылаться. И это надо менять. Во-вторых, и это тоже важно, даже тогда, когда удар наносится по собственности ближайшего путинского окружения, и тогда, когда это можно продемонстрировать российскому обществу. Знаменитая история с виллами Ротенберга. Это не делается. Почему это не делается? Я не знаю, но это за пределами наших возможностей. Мы можем помочь довести до людей фактуру, которая у нас будет, но ее у нас нет, и почему она скрывается западными странами, я на сегодняшний день до конца себе объяснить не могу. Да, к этому есть некие юридические причины, но при достаточной политической воле эти причины могут быть сняты. Да, я хочу предложить такую схему, дамы и господа. Тогда 2-3 вопроса последние, сразу один за другим, и тогда Михаил Борисович отвечает, хорошо? Потому что уже приближается к концу все это. Да. Михаил Борисович, добрый день. Мы с вами давно знакомы. И именно личное знакомство с вами еще до вашего ареста и ваша безупречная позиция во время 10-летнего заключения позволила мне в течение всех этих лет выступать в вашу защиту, в защиту ваших коллег, в защиту ЮКОСа, в том числе и участие в Гаагском суде в качестве свидетеля. Я нисколько не жалею об этом. Но с того момента, когда вы вышли и стали выступать, у меня нарастает беспокойство. И я воспользуюсь этим случаем для того, чтобы поделиться этим беспокойством с вами в личном общении. Вы знаете, что я задавал вам публично вопросы, на которые я не получил ответы. Я их не буду повторять здесь, я задам другие вопросы, связанные с вашим непосредственным выступлением здесь и сейчас. У меня, по крайней мере, есть 5 вопросов, которые прозвучали сегодня в вашей речи и которые вызывают во мне все более нарастающее беспокойство. Вы называете то, что происходит почти весь последний год, украинским кризисом. Вольно или невольно вы воспроизводите пропагандистскую уловку Кремля, пропагандистской машины, используя термин, который использует Путин, Лавров и вся эта команда, называя российскую агрессию против Украины, российскую войну или путинскую войну против Украины украинским кризисом. Почему? Второе. Вы называете, и это вот сейчас прозвучало также во многих выступлениях коллег и ваших ответах, санкции, западные санкции, нацеленные против отдельных лиц и отдельных компаний, санкциями против всей российской экономики
против российского народа, против России, чего нет. И хотя вы это повторяете неоднократно во многих ваших выступлениях, от этого эти санкции санкциями против России не становятся. Они по-прежнему остаются санкциями против отдельных лиц и против отдельных компаний. Третье. Тоже возникает вопрос, почему? Третье. Вы говорите о том, что в начале выступления, и тоже не раз было о том, что санкции уменьшили экономические возможности режима, но сплотили политические. Это не так. И даже в ответах вы поправились, что санкции имеют очень ограниченное воздействие на российскую экономику. Это правда. Если есть какое-то воздействие, очень небольшое. Санкции оказались too little, too late, too selective. Если что-то делать с санкциями, то надо, конечно, их расширять и увеличивать. Ни в коем случае не сокращать, и не уменьшать, и не отказываться. Однако, по крайней мере, из вашего первого выступления складывается впечатление, что вы выступаете за ослабление или даже отмену санкций через какое-то время. Почему? Четвертое. Среди тех, кто выступает от имени режима и является его частями режима, вы называете две силы – силовиков и пропагандистов. Но вы не называете, не упоминаете нигде, как минимум третью, не менее, а может быть и более важную силу, так называемых системных либералов, многих экономистов, благодаря которым эта экономическая машина продолжает работать и снабжать экономическими ресурсами военную машину. У Альберта Шпеера и Яльмара Шахта были свои ответственности за то, что нацистская машина продолжала работать до 1945 года. Почему вы исключаете эту часть режима из ответственных за то, что это продолжается? И, наконец, пятое. Во многих ваших выступлениях вы предъявляете претензии Европе и Западу, в том числе, прежде всего, санкциями. Но вы гораздо меньше уделяете времени и внимания, а сегодня не упомянули об этом совсем, причины, по которым введены пусть даже эти ограниченные санкции, даже эти неэффективные санкции. А именно война, которую путинский режим развязал против Украины. Вы не предъявляете претензий и не требуете вывода российских войск из Украины, прекращения агрессии российской против Украины, вывода российских войск из Донбасса, вывода российских войск из Крыма, деоккупации Крыма, отказа от аннексии Крыма, возвращения Крыма ее законному владельцу, государству Украине. И, возможно, выплате репараций за нанесенный ущерб. Почему? Да, я полагаю, что я забираю свои слова обратно. Это очень серьезные вопросы. Я думаю, что Михаил Борисович будет отвечать сразу, без других интервенций. Да, 5 вопросов – это достаточно. Во-первых, почему украинский кризис? Потому что на сегодняшний день у России существует не так мало кризисов, созданных путинским режимом. Это и международные кризисы, и внутрироссийские кризисы. Поэтому формулировку «украинский кризис», говоря о событиях в Украине, я считаю верной. Необходимо при этом учесть, что у этого кризиса есть не только российские корни, хотя они, я соглашусь с вами, являются основополагающими, но и внутри украинские корни, о которых я говорил, еще выступая в Киевском университете. И закрывать на это глаза было бы тоже неправильно. Поэтому свою формулировку я считаю правильной. А уж как там, так сказать, говорит Лавров, мне трудно судить. И что он имеет в виду. Во-вторых, почему я настаиваю на смене риторики? Потому что слова «санкции против России», если вы наберете в Гугле и поищите их в западной прессе, будут абсолютно подавляющими в объяснении того, что происходит. А вовсе не та формулировка, которая
юридически на самом деле существует, в частности, в решении, в акте американского Конгресса, который принят на эту тему. Вот ровно об этом я и говорю, что маленькая неточность, условно говорю, маленькая неточность, приводит к большим политическим последствиям. И в связи с этим ответ на ваш третий вопрос. Почему я говорю о сплочении общества вокруг режима, того, которого не было раньше, при том, что санкции на самом деле не оказали столь уж значительного влияния непосредственно на экономику, о чем сказали вы. Ровно по той же самой причине. Риторика, сказанные слова, концепции, возникающие в головах людей, в сегодняшнем информационном обществе важнее фактической ситуации. И не обращать на это внимания, проигрывать информационную войну – это то, что проевропейски настроенные силы не имеют права. Нам в этом вопросе нужна поддержка. Мы сами с решением этой задачи в связи с тем подавлением свободы слова, которое сейчас имеет место в России, справиться в полной мере не можем, особенно если наши западные коллеги дают риторические основания для пропаганды кремлевской занимать ту позицию, которую она занимает, что санкции эти именно против общества, а не против тех грабителей, которые это общество разграбляют уже на протяжении десятилетия. Почему я говорю, вы сказали, что я называю две силы – силовиков и пропагандистов. Это не так. Если вы вернетесь к тому, что я сказал сегодня, я особо обратил внимание на ту экономическую основу режима, а именно режима, а не экономики России. То есть тех людей, которые по сути являются управляющими средствами путинского окружения. И сказал, что необходимо крайне пристальное внимание обратить и на этих людей тоже. Я считаю, что я высказался в этом отношении корректно. Более того, после определенных событий я изменил свою позицию, которую я занимал ранее. Я вам сказал, что я ранее занимал позицию, что режим может трансформироваться внутренне, но после того, как стало ясно, куда нас завела нынешняя политика Путина, я пришел к выводу, что эта внутренняя трансформация невозможна, и ровно поэтому я заявил, что новым нашим лозунгом, новой нашей позиции должна быть никакого сотрудничества с режимом там, где это не оправдано жизненными необходимостями. И, наконец, последнее. Почему я здесь не агитирую за вывод войск, за прекращение агрессии, за возвращение ситуации с Крымом в законное русло? Потому что, а кого здесь за это агитировать? А чего здесь, так сказать, произносить эти лозунги? Здесь, пожалуй, нету людей, которые занимают иную позицию. Вот когда я выступаю в отношении российской аудитории или обращаясь к российской аудитории, там я всегда говорю, что то, что сделано в Крыму, это агрессия, то, что сделано в Крыму, это незаконно, то, что происходит сейчас в Восточной Украине, вообще никакому разумному описанию не подлежит. Зачем это повторять сейчас и здесь, вы уж меня извините, я, готовя свое выступление, счел, что в этом нет необходимости.
Два последних вопроса, потому что я видел, да, вы и вы. Yeah, thank you very much. I'm going to ask you a question about the ultra-nationalists, extreme right in Russia. It's a favorite gambit of dictators and autocrats to a self-defense mechanism to say, you think I'm bad, if I'm overthrown, the people who will follow me will be even worse. I'm well aware of that, and I'm well aware of the fact that Mr. Putin is not a Democrat. Nonetheless, there are people, analysts, who believe that the power of the ultra-right in Russia has grown, Mr. Dugin as the theorist perhaps, to the point where even if Putin wanted to fulfill the Minsk agreement, I doubt very seriously that he does, let me say that, but even if he did, he's constrained because of the power of the right wing. If this analysis is in fact true, it has profound implications for Western policy, not the least of which with regard to the Baltic countries where there are Russian minorities, as Andrei Pinkovsky pointed out earlier this morning. So I wonder if you could give us your assessment of the actual strength today in Russia of the ultra-right and whether their strength or lack thereof has any influence on Mr. Putin's policies. Thank you. Yes, and the very, very final question. Would you please bring microphone there? Because that will be the very, very final question. And you, okay? And yourself, yes. Okay, so 2 questions and we'll close the question and answer session with Mr. Khodorkovsky's response. I would like to ask a question about Crimea. Yesterday you noticed that Putin violated all the international laws that were established. And during your interview, you supported Mr. Navalny's position that if you were a president of Russia, you wouldn't give back Crimea to Ukraine. I just double-checked it on the two sides. The two sides says that you did that. So I just want to double-check. Is that correctly interpreted? And if you meant that, what is your position for that? Mm-hmm. And the very, very final one, yes, in the vicinity. Yeah, thank you very much. It's a very quick question. You said that the sanctions had not succeeded in splitting the elite. I would agree with that. Can you think of any measures which would succeed in splitting the elite? And Andreas Umland? Yes, but please, this time I mean it, the very, very final one. And just a very short question. Do you have any comments on Mr. Primakov's recent speech, Mercury Club? Have you read it and do you have any comments on that? То, что касается независимости, собственно, Путина, несомненно, по тем решениям, которые Путин считает для себя важным, он имеет возможность принять решение и заставить его исполнить. Другое дело, что его точку зрения научилось достаточно эффективно формировать его окружение. Но решение принимает он. Он себя, конечно, поставил в очень тяжелое положение, начав вот эту авантюру в Украине. С одной стороны, он пробудил крайних националистов, для которых, что бы он ни сделал, недостаточно. А с другой стороны, он, естественно, ограничен позицией национальных республик внутри России, которые для него являются в том числе
не только политической, но и силовой опорой. И этот коридор возможностей, в котором он оказался, он все время сужается. Я ему не сочувствую, но трудности у него есть. То, что, хотя, несомненно, имеет место и игра, помимо этого имеет место игра, обычная для Кремля, когда Кремль демонстрирует себя как единственного европейца в России. На самом деле это не так. В России точно есть больше 10 миллионов настоящих европейцев. То, что касается Крыма. Вопрос, который был мне задан, был задан в отношении меня. А я декларировал свою позицию, что я вижу себя работающим только на этапе переходного периода. То есть от момента того, как этот режим прекратит свое существование, и до того момента, как будут проведены первые свободные выборы. Совершенно очевидно, что в этот сравнительно короткий период решение о Крыме принято быть не может, потому что этого мандата не будет, и переходная структура власти не будет обладать достаточной легитимностью для того, чтобы принять подобное решение. То, что необходимо будет необходимо сделать, провести честный референдум в Крыму. И боюсь, что по ситуации на сегодняшний день этот честный референдум ситуацию сразу не перевернет. А это значит, что предстоит длительная работа по нормализации этой ситуации, по ее приведению к нормальному, международно признанному виду. Какое решение будет, я сейчас в полной мере сказать не могу. Но оно будет непростым и компромиссным. Любое другое заявление от человека или от людей, которые реально смотрят на возможность участвовать в определении курса страны, было бы обманом западного общественного мнения. То есть человек может сказать, что я завтра верну Крым, я завтра выплачу репарации. Но либо этот человек несерьезно говорит об участии в общественной жизни России, либо этот человек обманывает, когда он говорит подобные вещи. Решение будет непростым, длительным по времени, но двигаться в этом направлении несомненно необходимо, потому что нарушение международного законодательства, тем более такое грубое, оно не должно оставаться закрепленным на вечные времена. И, наконец, хотя я понимаю, конечно, что людям хотелось бы более простых ответов, но простого ответа здесь не существует. Итак, я бы не хотел, чтобы вы трактовали позицию, что я считаю правильным то, что было сделано. Я неоднократно повторял и повторяю. Сделанное незаконно, сделано это агрессия, сделано это во вред не только Украине, но и России. Я это говорю неоднократно, но люди предпочитают не замечать. Если им этого не хочется замечать, я не про вас. Еще раз. На сегодняшний день Крым
законодательством Российской Федерации включен в состав Российской Федерации. Международным сообществом он в качестве такового не признан. Таким образом, с точки зрения российского гражданина, мы имеем крайне сложную ситуацию, когда мы не можем не обращать внимания на российский закон, хотя мы говорим, что он на самом деле не правовой, и мы не можем не обращать внимания на нарушение международного законодательства, потому что по нашей Конституции международное законодательство имеет приоритет над российским. Сложная ситуация. Вот мы оказались все в сложной ситуации. Ее разрешать придется сложно. Те, кто говорят, что ее можно решить просто, на мой взгляд, не отвечают за свои слова. Это, на мой взгляд, я могу ошибаться. Ну, начинается. Значит, я не готов говорить за германского гражданина, потому что я являюсь гражданином России. То, что я могу сказать, что российский гражданин должен одновременно выполнять российские законы и свою конституцию, которой эти российские законы противоречат. И как из этой ситуации вылазить? Российский гражданин и человек, который выступает за демократические ценности, должен учитывать интересы общества и высказанную позицию своих сограждан, которые ее, к глубокому моему сожалению, высказали так, как они ее высказали. А с другой стороны, этот же российский гражданин должен убеждать своих сограждан, что даже если им нравится грабеж, тем не менее, грабеж не является тем, что правильно. То есть то, что им нравится, не является тем, что правильно. Так вот, к глубокому сожалению, это все не слишком просто. И нам придется решать эту проблему долго. Еще раз скажу, нашим украинским коллегам это может не нравиться, но тем не менее это факт. Ну и, наконец, то, что написал уважаемый господин Примаков, я читал. Меня очень порадовала в риторическом смысле его позиция, где он пишет, что, как правильно сказал президент Путин, и одновременно говорит ровно противоположное тому, что сказал президент Путин. Ну, господин Примаков дипломат, у него опыт в этом вопросе намного больше, чем у меня. Я бы так не сумел. Вот. Но статья длинная, и всю ее прокомментировать здесь я не смогу. Спасибо. Артемий, мы опаздываем, разве что одно слово, умоляю. Повторить вопрос Бонда. Да. Яна Бонда, который спросил, значит, вы сказали, Микрофон. Вы сказали, Михаил Борисович, что санкции не раскололи элиты. И вот Бонд, который уже... здесь он еще, отлично. Вот, он сказал, да, я согласен, а какого типа санкции, какого типа телодвижения Запада могли бы расколоть российские элиты, и от меня еще добавлю, могли бы отколоть, ну, по крайней мере, более или менее мыслящих российских людей от того безобразия, которое делают власти. Спасибо. Я на самом деле в своем выступлении попытался дать ответ на этот вопрос. Одновременно необходимы две политики. Политика сдерживания в отношении режима. И здесь как раз моя позиция, что чем жестче людям скажут, что вы не рукопожаты во всех смыслах, в экономическом, в визовом, в политическом и так далее, тем лучше. Потому что это люди должны понимать. С другой стороны, нужна
нужно позитивное мотивирование. Европейски ориентированная часть общества, то есть те люди, которые даже в нынешних, в общем, весьма непростых, в нынешние весьма непростые времена считают возможным отстаивать европейские ценности, должны ощущать поддержку со стороны европейского общества. И сейчас возвращается, ну, я в качестве примера, одного только из примеров, вот сейчас возвращается, ну, судя по прессе, во всяком случае, разговор о визовом режиме. И мы с вами прекрасно понимаем, мы россияне, я имею в виду, прекрасно понимаем, что на уровне кремлевской дипломатии будет отстаиваться позиция предоставить максимальные возможности синим паспортам. А это означает тем лицам, которые являются путинским окружением и близким к ним. На самом деле, действительно, визовый режим надо менять и улучшать его, но совершенно для других людей, для нормальных предпринимателей, которых, несмотря на все, в России не так мало, для деятелей культуры, для журналистов, для студентов, а вовсе наоборот, не для обладателей синих паспортов. И это проблема с правовой точки зрения для Запада. Но это проблема, которую надо было бы решать, потому что это один из примеров другого подхода, а именно позитивной мотивации, раскалывающей поддержку режима. Второе направление, раскалывающее поддержку режима, это то, о чем опять же я говорил. Надо рассказывать и показывать, каким образом элиты, я имею в виду путинское окружение, создает себе подушку безопасности на Западе, каким образом они используют те средства, которые они из России вывезли, да? Каким образом они формируют идеологическую поддержку здесь на Западе, которую потом демонстрируют российскому обществу, говоря, что это независимая позиция представителей западной элиты, западного общества. А на самом-то деле мы с вами знаем, что это далеко не так, ну или во всяком случае далеко не всегда так. И почему это не делается, я не понимаю, хотя, в общем, думаю, что если уж у нас есть какая-никакая информация, то у западного общества этой информации намного больше. И нам она нужна для нашей работы с российским обществом, а нам ее не дают. И вот это вот для нас некая проблема. Спасибо. Thank you. No matter how much I would like to continue the discussion, but we have come to a close because we're running very short of time and we're behind the schedule. I think, dear friends and colleagues, you will join me in thanking Mikhail Khodorkovsky for this wonderful panel discussion. Thank you. Dear guests, please remain seated. We will have to rearrange the stage. It will take a minute. And the last panel, Future Scenarios of Developments in Russia and Perspectives for a Safer Europe, will be moderated by Janusz Bugajski, very well-known foreign policy analyst and currently senior fellow at the Center for European Policy Analysis. Okay, thank you. Four chairs up? Yeah, you have the program where you can invite your panelists. Okay. Where shall I stand? Yeah, how long do I have actually?
We want to start as soon as possible because we're finishing more or less on time. We don't want to run over too much and we're already half an hour late. Please sit down, or if you're not sitting down, please hush. Do hush. Okay, welcome everyone to the closing panel. It's the last but certainly not the least, particularly given the subject, the weight of the subject we'll be discussing. And looking at Russia's potential futures, I suppose you could put it in plural, and its impact or their impact on European security, especially I would say along Russia's many borders, not just with Ukraine but other potentially vulnerable states. And I would like to start by posing one fundamental question for all of our panelists. Please hush. And the question is this: what is better and ultimately safer for Europe? A strong Russia or a weak Russia? Presumably, I would say the ideal solution would be the end of Putinism as an authoritarian neo-imperial system and the formation or the consolidation of a genuinely democratic Russia, genuinely federalized Russia within its current borders with no aspirations to neighboring states and so on and so forth, all the good things in life. However, it seems to me political leaders in Moscow and indeed much of the public, and even maybe some of the opposition, may view such a state as weak, as not in line with Russian tradition, and as potentially unstable. And even more importantly, I would say there doesn't seem to be sufficient impetus for a democratic transformation within Russia itself, at least not now. A second solution, a second alternative that Russia may confront is an increasingly failing state with weakening institutions, but also with unrequited imperial ambitions and rising nationalism. This would generate, I think, new conflicts with neighbors, as well as with Western capitals and institutions. It can also stimulate internal rifts and conflicts between Russia's numerous ethnic groups and diverse regions. And in such a scenario, I would say Russia simultaneously experiences expansion and contraction, imperial ambition and anti-imperial resistance, a sort of, I would say, volatile dying star from a supernova to a red dwarf, and the recipe for permanent international conflict. I mean, that's my 6 cents, 5 cents, whatever it's worth. So, I'm going to introduce the panelists very, very briefly to consider Russia's future, and particularly the regional and international implications of such future. We have 4 well-known futurologists, with this time ladies last for a change. You're going to go last, Lily. We'll start with Carl Bildt, Sweden's former Minister of Foreign Affairs, followed by Michael Carpenter, Special Advisor to the US VP for Europe and Russia, followed by Mikhail Kasyanov, former Prime Minister of Russia, and of course our very own, now at Brookings Institute, Lilia Shevtsova. So let's begin with Carl. And let me just say 5-7 minutes more or less. I know you have to leave early. So. More or less, and hopefully less, since I'm sorry that I will have to catch a flight to Riga and then onwards to another part of Europe. But just starting with some more general comments, because needless to say, we're going to focus on Russia, we're going to focus on Ukraine, but we need to see the perspective of security for Europe as a whole. Go back slightly more than 10 years in time, when we were launching the European security strategy and European neighborhood policy, and the ambition, good as it was to develop instruments in order to seek to achieve that Europe was surrounded by what we call a ring of friends, be that in the east or be that in the south. We now, 2015, after this watershed year of 2014, find ourselves in a situation where Europe is not supported by a ring of friends, but by a ring of fire. And that fire is burning in the south and is burning in the east. The south should not be forgotten when we discuss the security pressures that are there on Europe and on European societies. We face what also others have described as the possibility of a 30 years war in the North Africa,
Middle East part of the world. And I think that comparison is appropriate because it is the same combination of sectarian divisions, of which we understand very little. Very few people today can understand the killing sectarian that went on for 30 years in Europe 500 years ago either, but also quite a number of proxy wars, and quite a number of them. And much the same thing has happened with the 30 Years' War. When all of these fires had started all over Europe, sectarian and proxy wars and whatever, it was so difficult to get an end to it. It wasn't the war that lasted for 30 years. It was the difficulties of closing down the wars, eventually into the Peace of Westphalia in 1648. That's roughly, I fear, what we are facing in the south. Refugee streams to Europe increased last year by 170%. A lot of those are people that are genuinely in need of help. But there's some other things coming in those boats as well. And there is inspiration that results in what we saw in Paris. I'm just saying this so that we have the perspective on the security challenge and threat that is felt somewhat differently in the different capitals of Europe, but it's felt all over in different ways. Towards the east, of course, there's Russia. And Vilnius is a good place to discuss it. I was on this platform the last time at the Vilnius Summit, the famous of the Eastern Partnership Summit. And I still have that vivid recollection, the picture in my mind, when we left the hall, and I was among fairly late leaving the hall, and I was standing there with President Gabashkauti and a couple of others, and the man who was last to leave the hall was President Yanukovych. And when he came, we thought that he was going to stop and say goodbye or something like that. The president was the president and host of the summit, so it would have been not entirely inappropriate. But we saw him rushing by with fear in his face. And he refused to meet even the Ukrainian journalist. He knew what he was going to face when he went back. That was the beginning of Maidan. And today is January 16th. That was the day when he introduced in Kiev the package of repressive laws that they hardly had time to translate from Russian into Ukrainian because they were coming from Moscow, all of them, in order to do the suppression of the Maidan. That failed, and the rest, as they say, is history. Putin moved in, and we can discuss how much of that was designed and how much was opportunistic. I think it was to a large extent, from Russia's point of view, a policy driven by fear rather than anything else. They feared that something was coming out of Kiev that was going to be dangerous for them. In the famous March 18 speech in the Kremlin, Putin talked about the specter of NATO soldiers taking over in Sevastopol. That seemed rather far-fetched, and I don't think that is what drove the policy. He feared far more peaceful demonstrators in Moscow as a result of what was happening in Kiev than he feared NATO soldiers marching into Sevastopol. I would argue that he feared Maidan more than he feared NATO. And at the end of the day, that is what drove the reaction and drove the policy. The Russia that we're facing now is, in geopolitical terms, openly declared revisionist. It's not only that we are saying that they are. Academic analysis. They are openly revisionists in their speeches, in their proposal, and changing borders in a way we have not been confronted with in Europe for decades, and that is dangerous. But there are also, in my opinion, there's a double challenge. The geopolitical revisionist challenge and the ideological reactionary challenge. This is the Russia of Nicholas I coming back. The spearhead of reactionary forces trying to preserve regimes that are under threat from forces in society that they fear are going to have a detrimental effect
on their future. And we see that in the ideological approach taken. We discussed Russian propaganda or whatever, but there is an ideological thrust there. The reactionary against modern, secular, liberal societies and playing on what are fears also within our societies. And we need to deal with both the revisionist geopolitical challenge and the ideological reactionary challenge. Which then are the policy conclusion. We discussed that earlier. But in my opinion, leaving the South aside for the time being, Ukraine is of course the key. And I think the outcome of Ukraine will define the future of Russia, and that will have a profound impact on the future of all of Europe. This will not come easily, and this will not come fast, and it will not come without strong support and determination from our side. We can discuss policies of weakening Russia. I don't think we can do better than Mr. Putin is doing himself. We should concentrate our policies on supporting and strengthening Ukraine. Do that in political terms, and that's a question of helping in Ukraine itself, but also giving the political support by, in our respective countries, underlining how important it is on the diplomatic battlefront all over the world to explain what's going on. We need to give far better financial support to prevent the collapse that I'm quite certain that some people in Moscow are hoping will happen, so that they one way or the other can start to meddle in the meltdown of the Ukrainian financial system. That needs to be prevented, and that needs primarily to be done by the Ukrainians themselves, by their reforms. But it will not be without financial support from our side. The figures that are necessary are big, but minute if you compare them to the money that we have been committed to Greece. Cradle of democracy, nice country, sunny, whatever, but I would argue, and good, hope they succeed, blah, blah. But Ukraine is another order of magnitude when it comes to importance. And then security, needless to say. I don't believe that there is necessarily that much that needs to be done in that particular respect. Some things needs to be done. But it's not that there is a lack of weaponry in Ukraine. All over the ex-Soviet space, there's an abundance of weapons, but people can't really use them. And they need to devise clever political security strategies in order to cope with the internal security challenge. And that might be sort of software support that we might be able to give. So that's where we are. We are sitting in Europe surrounded by a ring of fire, revisionist and reactionary Russia in the east, but Ukraine is the center of the game, and we must engage strongly with persistence and with patience and with strength, understanding that that is going to be what decides the outcome of security in the east. Thanks for that overview, Carl. Just a logistical question. Are you staying till the end of the panel? No, okay, let me jump in and ask you a question. You mentioned helping, obviously strengthening Ukraine, making sure it's a success, making sure it stays an integrated state and so on and moves towards European Union. What about helping Russian democracy? How do you see that? I mean, what can we do to help Russian civic society, the opposition, potentially strengthen, let's say, its European future? Well, I mean, there are two far better experts on that. But I think discussions like this, I mean, engaging with Russia is very important. Individual Russians, Russian society, to a certain extent Russian economy. I think sanctions are good. I think there are, to be quite honest, there are sanctions that turned out to be fairly stupid. We stopped the EBRD financing of small and medium-sized enterprises in Russia. I'm not quite certain why we did that. I think that was profoundly stupid. Of course, we have an interest in the long-term
build-up of the middle class and all of that in Russia as a part of that transformation. The engagement with Russian society, and there are different ways of doing that. It's not a question of handing out money. Russia is a rich country, but it's a question of supporting in different other ways. Okay, thank you, Carl. Let's cross the Atlantic and give Michael the floor now. Again, 7 minutes if you can. Thank you. As I was thinking about the title of the panel and Russia's futures, there's obviously a whole host of different variables that will impact Russia's future development. Some of them are exogenous, such as the price of oil. Some of them are internal, having to do with leadership dynamics and rifts within the elite. But I think that the most credible scenario that we have to contend with today is essentially the baseline one, that Russia continues on its current course. And what that means is that internally within Russia, the suppression of dissent that we've seen pick up over the last 2 years continues and accelerates. We've seen this against venerable NGOs like Memorial, Committee of Soldiers' Mothers. We've seen the revival of horrific practices from the Soviet era, such as the use of psychiatric hospitals to quash dissent. We've seen aggressive patrolling of the internet to such an extent that there was a report, I think last week, of a Russian woman in Yekaterinburg who was simply reposting Western news stories on Ukraine on her blog, which earned her an immediate investigation from the investigative committee. So I think we can count on seeing more of that. I think we can count on the fact that Russia's kleptocracy, which they have perfected to an art form, will continue. You will see that the economy, which has remained completely dependent on export of hydrocarbon resources, will remain so. There is no effort underway, despite the rhetoric, to actually diversify the economy. And Russia's foreign policy is likely to continue to be defined by a desire to establish a permanent sphere of influence in the countries of the former Soviet Union. That's the baseline scenario. That's the current course that we're on. What are the implications of this? In Ukraine, I believe the implications are that Russia doubles down. I think that Russian support for the proxies will continue in the east. I am convinced that they will that the Kremlin will seek to have the conflict in the east continue on a low boil or a simmer, so as to signal to markets that the Ukrainian economy is turbulent and to try and undermine that economy. I think there's no coincidence in the fact that Finance Minister Siluanov commented on the possibility of calling in Russia's $3 billion debt on the eve of an announcement by Ukraine of its reserve numbers. That was calculated, obviously. And I think on the periphery of Russia, the pressure on the states on the periphery will continue. In Georgia, we've seen these new treaties with the so-called republics of Abkhazia and South Ossetia. And Moscow is clearly signaling to Tbilisi that if they move further to the west on their quest for either NATO membership or EU association, that the specter of annexation for those two regions is there. Similarly, in Moldova, another vulnerable country, I think we can expect to see that pressure in the form of disturbances within Transnistria, within Gagauzia, within the Moldovan economy, which is dominated by Russian interests, will continue. In terms of Russia's adherence to international obligations, we can expect to see Russia continue on this path where it is completely unmoored from its international obligations, not only international norms such as those codified in the UN Charter, the Helsinki Final Act, or even more specifically in documents like the Budapest Memorandum that pertains to Ukraine, but even in agreements that Russia has made just in the last several months or years. So, for example, this treaty with Abkhazia and South Ossetia undermines the commitments that
Russia made to Georgia bilaterally in the agreement that allowed Russia to enter the WTO. Similarly, the Minsk agreement, what the signature of the Russian ambassador on that is only a few months old, and already Russia is showing that it has absolutely no desire whatsoever to honor its commitments there. And it's worth remembering, I think, also the so-called Sarkozy ceasefire in Georgia, whose 6 points remain to be fulfilled to this day. In terms of Russia's economy, obviously the implications are continued decline. The turbulence is there. Foreign direct investment has dried up to a halt. Capital flight last year, $130 billion. The World Bank just came out with numbers, 2.9% decline predicted for this year. And as a result of that, I think we can continue to see jockeying among the Russian elites for a shrinking economic pie. And the Yevtushenkov house arrest, he just came out and said he's so grateful that he's out. Well, I'm sure he is. But this is a symptom of, I think, more to come in terms of what Churchill called the bulldogs under the rug, fighting with each other for, as I said, a shrinking economic pie. And then lastly, the implication is that the rhetoric, the extreme anti-Americanism, which we've seen since Putin's return to the Kremlin, and more generally the strident anti-Western rhetoric will continue unabated. So, how to cope with a Russia that continues on this course? I think a couple things. I have 6 points I want to make in this regard. First, I think it's imperative that the U.S. and the EU, or more broadly, the U.S. and the European countries, remain united, not just in terms of the sanctions, as has been discussed before, in preventing the rollback of those sanctions that we have in place, but also in terms of signaling, and I think this is critical, signaling that if Putin takes further escalatory steps in eastern Ukraine, and we've seen it within the last week, don't take my word for it, take General Breedlove's word for it, there is still heavy equipment going into Ukraine, mercenaries continue to flow into eastern Ukraine. If that continues, there should be increased costs on Russia, but they have to be increased costs that are imposed by both the U.S. and Canada on the one hand and by our European friends on the other. Second point, we need to strengthen NATO's core mission. I think the Wales Summit did a good job of putting in place the Readiness Action Plan. From a bilateral perspective, I think the United States needs to be committed for the near term, at a minimum, to a persistent presence in this part of the world, the frontline states of NATO. And we also need to develop new tools to deal with hybrid warfare. Hybrid warfare, or whatever term you want to use, is not going away. We need to perfect the tools that we use both within NATO and outside of NATO to deal with this. Third point, we need to support Ukraine. There is an immediate need for financial assistance. Ukraine's macroeconomic situation is perilous. Thank you, Carl. I almost was going to refuse to be on the panel when I learned I was going to follow Carl Bildt. But Ukraine faces a daunting challenge, financial, reform, anti-corruption. They're on the right path, but seeing them through is going to be critical. And it's not just going to involve money, it's going to be folks on the ground in Kyiv, in the provinces, working every day to make sure that the reform program that's been put forward is actually implemented. And not just in Ukraine, but also on Russia's periphery. We need to stand with Georgia, Moldova, the other states that are interested in seeking Western support to firm them up and to strengthen their sovereignty. Fourth point, we need to diminish Russia's use of energy as a weapon. Finally, I think the wake-up call has been delivered numerous times. Now is the time for Europe to get serious about energy security. The United States is certainly willing to help, but this is fundamentally a European issue with investment in public goods like interconnectors, LNG terminals, storage facility, so on and so forth. Fifth, the basis for our strength as NATO, as a transatlantic alliance, is rooted fundamentally in our economics and in our economic strength and continued growth.
And so in this regard, TTIP and strengthening of the transatlantic bond on trade and investment is critical to our capacity to defend ourselves and to project power in Europe and beyond. And then finally, the sixth point I would make in terms of coping with the Russia that we see today with the current trajectory is keeping faith with Russian civil society, which is under tremendous assault, keeping faith with the Russian people. They are also bearing a very heavy brunt for Mr. Putin's current policies, and we need to remember that there will come a day when he is no longer the leader of Russia, and we need to prepare for that day. Thank you very much. Thanks very much, Michael. Let me ask you a question before we turn over to the Prime Minister. Let me ask you a question regarding the sanctions. From what I understood, you're saying hang tough. There have been some rumors, some speculations in Europe that maybe some of the sanctions should be eased. You're saying not only hang tough, but if there is a new escalation, whether this winter or in the spring, maybe attempts to create a land bridge between Donbass and Crimea for Russian forces, or maybe a revival of the Novorossiya project, there will be new sanctions. What specifically do we have in mind at the moment for the potentially next round of sanctions? Well, thank you. So far, the sanctions, as I think everyone in the room knows, have been distributed either in terms of sanctions against specific individuals, which came early in the crisis, and then later against specific sectors of the Russian economy, namely the financial, the energy, and the defense industrial sector. You know, I'm not going to advocate for a specific set of sanctions, nor will I telegraph where we might go. My firm belief is that if there is further escalation on Russia's part in eastern Ukraine, that we need to ratchet up those so-called sectoral, it's a bit of a misnomer, they're targeted sanctions within specific sectors. The goal is to impact Russia maximally while minimizing the impact on the European and American economies and our businesses. And I think so far we've been pretty successful in that. But I think ramping up sanctions in those sectors, I think, is critical. Those who know Russia and the Russian elites, you know, I think it's pretty clear they're feeling the pain already. That's, of course, compounded by the oil prices, but especially in the defense industrial sector, this impacts them long term. The sanctions that have imposed on tight oil production, tight gas, offshore, those are having an effect, and the leadership of big companies like Gazprom and Rosneft, I'm sure, have taken notice. Okay, thank you. Mr. Prime Minister, the floor is yours, or the podium is yours. Thank you. Yeah, I think we're discussing scenarios of developments in Russia, and I think we all understand we came to the position that none of us can keep patience on what Putin's regime is undertaking right now. And that's why we have to discuss those scenarios just with the understanding we cannot accept the reality as it is. It means, I think, all those discussions in Europe, what is taking place now, of ways of coexistence, etc., how to ease, how to find some kind of compromise, that's absolutely counterproductive. And I don't want European Union, and I hope US not. I don't believe leaders in the European Union would continue to discuss these aspects, how to ease those sanctions. Because of the simple reason, we came to the position that the regime already, as we discussed yesterday, already finished singing their song. And now we have to pave the way out. How to make the exit strategy for Mr. Putin. And in fact, there are 3 scenarios of future developments, as I can see. One of them, we continue thinking, or you continue thinking, or some of you continue thinking that some kind of compromises that's possible, and the system could reform itself, and Putin would reform the system, etc. And there are some signs for that.
And Mr. Putin already offered some kind of, given some signals that he expecting some kind of compromise from you. And he wants to continue imitation that Russia's, Putin's regime is a decent one. In fact, he would like to demonstrate that we in Russia have separation of powers, just the parliament. Of course, he wants to demonstrate that we have freedom of media. I wouldn't say RT, which we discussed in length in the first session, part of the media, but they believe that is some kind of use of implementation of free media. And in Russia, we still have Echo Moskvy, Radio Echo Moskvy, we still have internet portals, etc., and that's what he also wants you to accept. And some other features like independent judiciary, and Mr. Khodorkovsky just demonstrated you what independent judiciary is in Russia at the moment. Another scenario is Putin version 2.0. And in fact, I think there are some talks about that, and Mr. Kudrin, for instance, already prepared and is eager to become a prime minister, and Mr. Putin keeps this version in his pocket for a near future, so maybe just to have some other changes and to demonstrate to you that he is ready for somehow to liberalize at least economic and business environment, but staying strongly on foreign policy and the security issues, and will continue describing to you and blaming you that you unreasonably enlarging NATO, and contrary to the promises given, he will continue to blame you. And some of you will continue to believe that there is some kind of feeling of guilt for that, which is absolutely not. Nobody never promised to Russia just not to enlarge NATO, and nobody even given a promise to the Soviet Union. And Mr. Gorbachev recently described that there was no such a discussion and promises given not to enlarge NATO. I could remind you, I'd like to remind you that Mr. Putin and myself at that time, in the year 2002, I said publicly that I'd like to believe that my country very soon will be full-fledged member of NATO. And Mr. Putin said he didn't exclude at that time that. It means that in general attitude, even Mr. Putin, who is a cynical, unprincipled person, would like to be a part of civilized society. The only difference is he would like you to accept his regime, as I call it, capitalism for friends, as a normal one. But you continue to insist on your principles, on human rights, just universal interpretation, but he said, no, we have Russian interpretation of human rights. You insist on saying just of free democracy and free elections. They say, no, we have Russian specifics, we have now our own interpretation of free elections. That's the difference. And the regime wants to press you, continue to press you, just thinking that everything in this world is purchasable, and he is thinking about only the price. He cannot even understand why he offering you a lot, but you still demanding more, or just he doesn't understand what you want. He doesn't believe that there are some principles which Western society stands strongly on that. And that was a problem with President Bush at that time. I think it was in 2003 when here in Vilnius, I think it was 2004, Vice President Cheney came here and delivered a speech and started to criticize Mr. Putin for human rights violations. And at that time, there was a changing overall perception or attitude to the West. Because Mr. Putin already thought at that time the contract already signed. He thought, I keep silence of Iraqi operation, but I got a permission to do whatever I want. And the United States government started to criticize Putin for not implementing universal values, which is written in our constitution and the OSCE charter. Basket number 3. Now Mr. Putin invites you to renegotiate the whole Helsinki Closing Act.
because he doesn't want basket number 3 to exist. Therefore, there is no ideological, I would say, strategy. There is a situation and there is a desire of keeping power, whatever necessary for that to undertake. That's why we have to be strong on principles. We have values we all devoted for, we all devoted to. We have leaders of European Union countries and transatlantic cohesion. And I think just unity, that is the most important point in this case. And I think just keeping a principled position demonstrate our moral unity and priority. I think just all what is going on right now in the economy, of course, that's first of all, it's a result of Mr. Putin's policy, I would say non-policy for the last 10 years. After my departure, all reforms were stopped. Russia badly needs reforms. Moreover, Mr. Putin destroyed all features of democratic state and market economy. That was an inevitable result. Now we have acceleration of problems because of oil price and sanctions. Sanctions work. The sanctions good and right, because they targeted to instruments which are in hands of Mr. Putin, not to Russian people, not to the Russian Federation. And we have started all these analysis and discussions to say, Russia and Putin, it's two different things. Two different things. Putin's team and Russia and Russian people completely different. And what Mr. Putin is doing right now, that's contrary to long-standing national interests of the Russian Federation. That's why just targeted sanctions against the instruments, they're absolutely okay, and the results we already started to feel. If we continue doing this, we can get a success. What is third scenario could be? I would say pressure on Mr. Putin, mutually, internally and externally. Internally, we, as Russian opposition, continue to criticize Putin in all means we have in our hands, and additionally, of course, calling people to go to the streets, to protest against aggression, and to protest against these results of this policy Mr. Putin pursued. And internationally, as I said, stay strongly on your principles, our own principles, our common principles. Stop talking about desire of lifting sanctions, and to restate your position on Crimea. Stop feel guilty about just enlargement of NATO. That's absolutely a wrong perception. And continue to explain to Russian people and to yourself that you want to have strong democratic Russia, which is part of international society. That's absolutely integral part of Europe. I think that is our future, and we definitely achieve this. Thank you. Thank you, Mikhail. One question I have before we turn to Lilia, and I asked you this yesterday. Maybe I would repeat it in a slightly different way and see how you think. Is Russia potentially approaching what we used to call revolutionary situation or transformational situation? You know, given the economic conditions, given the, let's say, the contract between Putin and the people, you stay out of politics, but you can make money, that's coming to an end. In other words, rising expectations which are being thwarted. Is there can you envisage a situation in which the opposition could benefit, and whether this would be a peaceful turnaround, or is there potential, let's say, scenario of violence, which actually Putin could engineer himself to try and stay in power? Of course, such a scenario, revolutionary development, such a scenario exists. I don't want to believe that will be reality, but they could be. Of course, it will not happen tomorrow or the day after, and not in 2 years, because Russian people just used to keep patience. But if it happens, that will be really, really disaster. That's why my political goal to prevent this revolution, and additionally, simultaneously, to help Russians
and Mr. Putin just to build up an exit strategy and to use it. Why I believe that exit strategy and a general such idea could exist in Putin's mind? Because of the simple reason, Mr. Putin not Stalin. Mr. Putin is not a general of army who is used to just have a feeling to fight till the death. Just they're simply provocators. KGB guys, they're provocators. And that's what he wants. He wants to provoke the situation, but and get a benefit of that. How to deal with this? It means, in any case, the cynical analysis, pragmatic analysis of the environment would lead this team to somehow semi-happy end for them. It means just let them build up an exit strategy. It means through constitutional manner that's free and fair elections. There is an international obligations of the Russian government to have free and fair elections in accordance with the OSCE Charter, in accordance with the charters of Council of Europe. Why don't OSCE and European Union would exist and strongly stay on that? We very soon, 2016, have parliamentary elections. If we start pressing Putin now on Ukraine, on the security issues, on human rights aspects, on free and fair elections, in this case, we can achieve somehow, and showing him that he continued to be a president till future elections, 2018. In this case, we can start moving, changing the system, not changing people, bad guys for better guys, which will be bad guys just in 1 year time, but changing the system through constitution. We have everything put in constitution. Putin doesn't implement any single point of Russian constitution, which is absolutely identical to OSCE and the European Council of Europe charters. If we stay strongly on that, we have all reasons. It's not, I would say, tasting or just not a taste of political choice. Simply take your reports of Russian implementation of OSCE, all three baskets. You have not all just arguments for criticism and pressure. Take the Council of Europe Charter, same. That's why we shouldn't shy of being strong on that. We are partners through these agreements. We have a problem of this government. I hope Putin and the whole government just they stay in power temporarily. But I'm saying it back again to what I said. Russia, Russian people, and the regime, there are two different things. We have international obligations. Current government doesn't implement, but Russia would like to implement these obligations. Russian people adopted this constitution by majority vote. That's why we should to be devoted to that. I think we have a scenario. Okay, thank you very much. Over, maybe a round of applause. Lilia, over to you. Janusz, frankly speaking, I feel unhappy at this panel because, well, I don't have anything to argue with. Well, and it's a strange situation for me. Usually, you know, people invite me to do a dog and pony show and to bite. I have no reason or pretext to bite anyone. So I have only, if I may, 2 points to make in a kind of brush stroke to the landscape that you folks, together with Carl, have made. 1 point on inevitability. It seems to me that the current events, the events of the previous year, our real life around us, the history, have been desperately proving us that the Russian system, the Russian matrix, the personalist power, together with all these kinds of mentalities, stereotypes, base, etc., including the regime, the leadership that Mike and Prime Minister Kubilis have mentioned as a core. Putin's regime is the core of the system. Carl said revisionist system.
that is ready to kick over the global chessboard. So all developments of the previous year have proved that the system is limping towards the graveyard. No hope that it can be revived. The patient is dying. Of course, there could be different attempts and gimmicks to apply Botox, or maybe plastic surgery, or whatever, drugs, but it's doomed. The only problem could be that the ruling elite and the political class would try to apply another gimmick, and probably they will do regime change to get rid of Mr. Putin and find a new personalizer. And it would be accepted by so many people inside of Russia and outside of Russia, creating an illusion and prolonging very painful and bloody exit, either stroke or coma. So we should be aware and apprehensive of one thing, of the regime change. Let's think about post-Putin reality. And second point, and it would be my last point, on the choice, this kind of reality is forcing the West to make. I'm talking not about even Russian opposition, because while Mike was representing the opinion, at least segment of the Russian opposition, but the West. The West is facing a choice of two dilemmas. First one is the accommodative tactics. And strangely enough, even in the current situation, we see these accommodators. Let's accommodate Russia to some degree, they're saying. Let's not irritate Putin. Let's save their face. And they're jumping like fleas from all corners. And they're powerful people. They're powerful leaders in all capitals, in old Europe, in new Europe, even much more in old Europe. And so many countries are supporting the accommodation line. It's a kind of sadomaso, because in fact, accommodation line only prolongs the pain for us inside and makes much more threats and dangers for you outside. So the question is it naivete, and what kind of interests are behind the accommodation tactic? It's a very important analytical and political question. The second option is, I'm still fighting with myself what kind of English definition I would give it. Transformational, I'm looking at David, he's very good usually in doing this. Transformational strategic purpose or transformation incentive. I'm not thinking about the West helping Russia to do the regime change, because regime change, as Mike just proved, well, it doesn't give any hope. It simply makes our situation more dangerous. It prolongates the pain. I'm thinking about the fact that for the first time, and it's a unique situation for Russia, for the first time, at least in the modern history, the Russian elite, all segments, nearly all segments of the Russian elite, including the military, industrial complex, in order to survive, they have to link themselves to the West. They have to suck to the West. They have to pursue their interests outside of Russia. They cannot close the Russia. They would like close Russia as a population from the West. But they have to pursue their interests outside. So there is a powerful mechanism, a lot of instruments, means on the part of Europe and the West to influence, to have an impact on various segments on the Russian elite, starting with Sechin, Gazprom, and ending, Ural, Vagon, Mash, whatever, because they all need technology, etc. They all need banking accounts, to transfer their money. They all need, educational facilities for their kids and resorts for their families. So it's a unique possibility. Never in the history the West had such a powerful machinery, potential machinery, to have an impact. And, strangely and paradoxically,
The West has much more means to influence the elite, Russian elite, and the establishment than to influence the society. So two key words that are coming to my mind. First, I would echo what Mikhail Khodorkovsky said. I don't agree with everything that he said, but at least here he has a very strong message. You know, export of the Russian corruption. Yes, Azeri corruption, Kazakhstan corruption, but Russian corruption. Trying to dismantle the laundry machine that the Western community, together with experts that are losing their reputation, have built in the West. How to dismantle this laundry machine, stopping input of the corruption from Russia. And second key word is conditionality. Conditionality, which will mean probably the Western leaders and the Western establishment saying the Russian political elite, people in Londongrad and elsewhere, will allow you to pursue their personal interests and allow you to integrate personally into the West in case you behave in Russia and will be ready for change. And finalizing, I want to give a praise, Janos, I want to give a praise to Putin because, in fact, you know, he did something positive. He has kicked over the global chessboard. He, you know, in this outrageous way, in fact, forced the West to see the challenge. He made the situation certain and definite. And in fact, he's forcing the West and Europe to make a choice and turn to become a normative project again. And apparently Russia is a challenge not only for Russians, but for Europe, first of all. And it gives opportunity to Europe to return to Europeanness, to return to value dimension. In any case, my deep conviction is that Russia makes the 21st century very difficult for us all. And maybe Russia is becoming the key challenge of the 21st century, not due to geopolitical consideration, but to the renewed civilizational clash. And 2015, 16, 17 could become even more important, more dramatic, and more crucial than 1991, the collapse of the Soviet Union that created so many hopes and illusions. Thank you, Lilia. I can't but resist asking you this question, particularly as you mentioned it near the end, the collapse of the Soviet Union. Could it be mirrored now in a potential collapse of the Russian Federation, particularly if this Putin system is preserved? Janos, it's a provocative question. It's a provocative question, especially considering that we have in Russia the criminal law that will be applied to those who doubt the durability and sustainability of the Russian Federation. But I will risk to respond to you. I don't believe that the Russian nuclear petrostate that I call half-frozen empire is sustainable in the longer perspective. I would believe that any transformation of Russia would mean the implosion of the current state that you called Russian Federation, quasi-federation, and emergence of a new state, so in a new geographical format. And the current Russian system simply is the only one of the stages of survival of the old Russian Empire that started to look for different gimmicks in 1917. Such a, you know, a patient with such a long history. We should have a conference about this as well. But there's not much time left. I'm going to try and stretch it as much as possible. So I would ask you, be very, very brief, introduce yourselves, and please ask a question or make a distinct point. And I'll start from the front row, work my way backwards, please. Well, again, my name is Andrius Kubilius. I'm local politician. Local. Really, I admire what our Russian colleagues were saying, and I admire your optimism that transformation of the regime will happen definitely very soon. So let's hope. Let's hope. But recently I read this famous book
Putin's kleptocracy by the Visha. And well, one message which I got that such a kleptocracy really is not so good in transforming itself and running away from power. So if you look into global history, you can see a lot of examples starting from Castro, Cuba, North Korea, and so on, when such regimes are staying in power till their death. So my question is very simple. In that case, how do you see the situation that if transformation is not happening, if the political elite is not able to, to consolidate itself and to use these opportunities which are now, so what is happening then? And in such a way, if that is happening, what do you think? What should Europe should do together with you, Western community? Should we maybe in that case, the major strategy would be really to support those countries who are surrounding Russia now, like Ukraine, like Moldova, like Georgia, and you should be the most, the biggest fans of those countries becoming a success, because that will make a difference in Russia itself. Thank you. I'm going to take 2 or 3 questions, then turn to the panelists, please. Thank you. I'm not only local, but I'm boring member of parliament through the last few decades from the beginning. I would like to say thank you for marvelous presentations, and I would like to say that the question will be related, in this case, to Mr. Carpenter, related to TT agreement. So European Union and United States, Canada in other cases, but they're trying to establish the political sense of TT agreement and to make first our political homeworks and only secondly to face problems, economic problems related to TT free trade agreement. How you see the possibility between two leading political families in the United States, Democratic family you present, and the Republican side, to be on line with political demands of 21st century look, and and we will do our homework here in the European Union. Thank you. I'm sorry, being a little bit. This TT agreement is like an answer to the Russia situation too. It's not only between Union and United States. It's an organized answer that's about the trend in the future. Thank you. Okay, thanks. I'll take a couple more and then to the panelists, please. The lady here was next. Lady here was next. Anne-Marie Le Gloanec, Sciences Po, and thank you very much for this very interesting panel. I would like to prod you a bit more on the question of what is feasible in the West, because I don't really know what the West is. I mean, I know it at the meta level, but there are so many different actors. I mean, you have the city, you have various interests, and when it comes down to acting, I mean, I take a different example. For instance, closing down on fiscal paradise. It took really a very big crisis and debts of governments to close down, and even these are not totally closed down, as we know. So what exactly do you have in mind? I mean, when you say that the West has means to impact and to influence the elites, I would like to have details on that. Okay, one more on this side. No, okay, go ahead. Sorry. And then I'll switch to this side. From left to right. No. There, sorry. Михаил Михайлович, вчера, выступая вечером в вашем выступлении, вы назвали возможных союзников в вашей политической борьбе. Это Алексея Навального и Михаила Ходорковского. При условии, что они откажутся от своей позиции по Крыму, которую вы назвали тактической, скорее всего, предположили. Как будто услышав ваши слова, Алексей Навальный вчера дал интервью «Эхо Москвы», в котором сказал, что вопрос по Крыму закрыт.
он принадлежит России. Позиция, да, вы можете посмотреть на сайте, висит. Мнение Михаила Ходорковского по Крыму мы сейчас все слышали. Скажите, пожалуйста, вы сохраняете свою позицию относительно политических союзников? Okay, we'll stop there. Michael, there's one question directly for you, but let's start with the one for the other Michael first. Sure. Regarding the Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, you know, speaking for the administration, I can't really speak for the Republican Party, but it has broad bipartisan support in the United States. And I agree with you, this is a strategic agreement. This is not just about spurring growth and an increase in investment and jobs on both sides of the Atlantic. This is fundamentally about setting the standards for free trade around the world. And we're doing this now, we, the United States, both TTIP in the Euro-Atlantic space and TPP in the Pacific Rim area. And I am confident that Mr. Putin has taken notice of this and that the Eurasian Economic Union is his attempt to try and create a space in between that mimics what we are trying to do. The only thing is he's doing it in the exact opposite way that we are. What we're doing is bringing down tariffs, harmonizing regulations and standards. He is imposing tariffs for the outside and seeking to redirect trade towards Moscow as a means of political control. Thank you. Okay, Michael, back to you. Back to Ukraine. Yes, I think it is evident for many that the issue of Putin's invasion of Ukraine, annexation of Crimea, that is the turning point for the whole Russian society. And in fact, even the so-called street coalition, large coalition, which we had in 2011, 2012, already just somehow restructured. Extreme lefts left us because they support Putin and his policy on Crimea and Ukraine. Extreme rights left streets and this coalition because they're the same, they support Putin's policy on that. But now, what we are doing right now, and we want to do this, we started doing, consolidating just the center, consolidating those opposition which answering two questions. One of them, the position on Ukraine in general, and second, European choice. And that's what we have, and have our dream, and we believe that such a consolidation would move Russia to the right direction. Therefore, yesterday I said, and today I'd like to repeat it and restate it again, that we have those collaborators and supporters and our partners who are answering positively these questions, these points, and give their exact answers on that. I continue to believe that even today, Mr. Khodorkovsky gave an explanation, but he made it in I would say, such a clever manner. He said that he believes that he could be part of the transitional government. And during this transitional period, prior to the free and fair elections, there will not be an issue of discussing Crimea and Ukraine. That's what he simply left this position. But again, I think he, in general, understands and supports such a general attitude, what I am describing, and I believe we are right. Talking about Mr. Navalny, again, I think that is somehow populistic answer for the popular question, Crim nash, and that's why as soon as we're coming closer to the general consolidation and answering the question during the I would say, election campaign, I think that will be much more clear. Today, I'm a little bit surprised and disappointed that there is no room for populism now. We have no elections now. And therefore, today, we should take a principled position. Of course, I can imagine that a little bit of populism could be just 1 week prior to voting date, but not, of course, just such a populism like Crimea. But certain
things, but not now. Today, just we have a division of society, and we would like to consolidate. To answer the question and concern 85% of supporters of Putin, it's not a right interpretation. That was a sociological poll asking whether you support or whether you approve Putin's policy on Crimea. In this case, right, 85% of Russians said, yes, we think that's right. Even those people who hate Putin, they said yes, because they're saying Putin would disappear tomorrow, but Crimea nash. Because all Russians believe that Crimea always, for ages, was Russian. They don't know that only 270 years, when Crimea first appeared as a part of Russian Empire. But before that, other people lived there and continue to live there, and only those people have a right for self-identification in accordance with the UN Charter. But not Russians and not Ukrainians. We already have our states. Independent Ukraine, we have independent Russia. But as a result of European architecture, the Crimea right now, integral part of Ukraine. And Russia is one of the guarantors of territorial integrity of Ukraine. And to be a permanent member of Security Council, just to behave this way and to destroy the whole architecture, that's absolutely unacceptable. That's why I think it's a principal issue, and no Russian democratic-oriented politician can afford to interpret it in a different manner. Thank you. Just let me add, I'm not so sure you have an independent Russian state, because you have a process of state capture by a certain clique. So it's a little bit different aspect of that. Delia, please, feel free to respond to any of the questions. Well, just a couple words to add to what Michael has said. Mr. Kubilius, you know, in the 90s, we, the Russian liberals, were so naive and so, I would say, patrimonial thinking that we thought that Russia will be the first to liberalize, to enter the democratic camp, and the other puppies will follow. We were wrong. So apparently, you folks have to think about the transformation belt. So other countries will be much faster than we. And apparently we have to think in a rather, I would say, in a new way. Not necessarily Russia will succeed to transform Russian Federation, you know, within the current geographical format. We have to think about other possibilities to emerge. This is firstly. Secondly, only crisis and deep crisis can change the moods within the society and within the elite. But we have to be prepared that, you know, the grapes of wrath could simply bring another regime change, especially when anger has an economic and social nature. When we fail, when Mikhail Kasyanov with his party and other liberals fail to combine social and political agenda. At the moment, between 9 and 11%, according to Levada polls, probably think that they will support political agenda of the opposition. Maybe in reality, much less. But, you know, even 1 million in Moscow can make a change, which doesn't mean that Russia is transferable, changeable, you know, across the whole geographical format. Look at the Caucasus. So we have to think about different patterns of agony, decay, and exit solution. So it will be asymmetrical. And secondly, what the West could do in order to formulate, to structure the impact, starting, for instance, with a new formula of Magnitsky list. Make it the Kremlin list, and put the names at least of 1,000 people living in Londongrad, okay? And give them the principle of conditionality. If you want to come back, if you want to continue to enjoy your style and assets and life, etc., well, change your policy within Russia. Maybe the results will not be immediate, so be consequential. And again, I repeat, Russia never in its history, and no comparison with the Soviet time, had such an elite that is so dependable on you folks. They're totally dependable, but they succeeded
to make an asymmetrical dependence. They succeeded to make you dependable on them. So get rid of your dependence on them. Okay, we have 5 minutes. I'm going to take 3 questions. Those that jump the highest and shout the loudest, I'll recognize. Please be brief, and answers will be brief as well. James, please. Thank you all. Our problem is that we are still unwilling to contemplate Russia's defeat without its consent. And our second problem is the fact that we still do not have elites that are willing to contemplate a long-term and prolonged struggle over all of these things. Your views, please. How long do you think all of this will take? Good, short and sweet, please. Thank you. So I'm represent public, okay, in Canada. I will vote for Mr. Harper in this election, and my family too, because primarily one of the major reasons because of his Russian position on Russia. I believe that it will be able to be followed by millions of Ukrainians who live in Canada, but also by quite a few non-Ukrainians, and I can attest to this. The question is to you, sir, from Mr. Carpenter. The question, what is public opinion in the United States today? How does it influence the politicians? Why don't we see Russia on the tickets of both Democrats and Republicans bidding for the White House in the next election? Why is Senator McCain so lonely in his stance? Okay, thank you. No more questions? Great. Okay. Michael, I think you better answer the last question. That's what just last previous was, yes. We'll come to James at the end. All right. The political question. Well, so, okay. I think Russia is going to factor, my prediction, I don't know, I'm not a political animal, but my suspicion is that Russia will factor into the next election and will be debated. It is an issue that, in terms of the various global issues that get discussed in American public life, Iran, the Middle East, East Asia, I think the Russia-Ukraine conflict is right there, rightfully up there with those other issues. And so I suspect that it will actually form a significant portion of the foreign policy discussion in the next presidential election. That is obviously less the case when you have congressional elections or local elections, because simply foreign policy does not factor as much. In terms of public opinion, I think you'll find in the United States very, very strong public opinion in terms of adopting policies that strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity across the board, bipartisan, all segments of the population. One thing I will say is that as seen from Moscow, I think there is this perception that Washington is obsessed with Russia. We are not obsessed with Russia. There are a number. Russia is the way it's behaving now, its revanchist policies, its neo-imperial foreign policy is dangerous, and there is rightfully a large amount of attention that is devoted to it. But it is not the only issue, as sometimes our Russian colleagues think it is. And so oftentimes we find that when they find out that they're not on the top 3 or top 4 list of issues that we discuss with other countries, that makes them a little bit perturbed. But it is important, but it is not all-consuming. Okay, thank you, Michael. Okay, now let's turn to answering James. Michael? The reason I'm not relaxed because I spent the last 12 years in Russia, very close to those who sort of created this problem, right? And I'm concerned about the nuclear management of a nuclear arsenal. That's what I'm concerned.
And it is my impression that this problem is grossly underestimated by all of you, by everyone, okay? I hope I'm wrong. I don't see this concern. I don't care about Russia being on the American agenda at all. Okay. That I just want to You can continue this conversation afterwards, but we really need to finish in a couple of minutes, so please. So as I understand, just the question is whether just we can expect Russia's defeat with the Russia's consent. I think just not this way. Yeah, I think that is we're talking about just of course, as I said, Russia and Putin. It's two different things. I think we can make just Putin's defeat with the Russia's consent. And I think that is what I'd like to believe we can build up, and that's why I think there is a positive scenario on that. And as I said, Putin is not mad guy. He's cynical, and the only thing is he'd like to be viewed as a mad guy, because what we usually do with such environment, we just bringing a compromise. And that's what the regime is now sitting and waiting, just the package of compromises. I think just Crimea is one of that. And as all people describe today, that the whole population supporting just annexation of Crimea. That's why Putin believes that he has a strong basis for that, for expecting such a compromise to be brought to. That's why just for important issue for us to make Putin defeated on Ukrainian operation. In this case, the whole popularity would disappear within a short period of time. And exit strategy, just to show the exit strategy for him, just until the massive violation started. I'd like to believe we can prevent that, but until that we can think about normal exit strategy. After that, there will be different ways. I don't want just to even to describe those scenarios because just we already fed up of revolutions in Russia. Okay, thanks. Thanks very much. From put in to put out. And Lilia, you have the last word. You know, James, I'm thinking about one characteristic of our schmoozing, you know, within the expert community. We always ask the question, how long and when? It seems to me it's totally bizarre and unproductive type of discussion. Because, well, I can ask you folks the question, have you ever really seriously predicted any of your crises? Yeah, you could have guessed, but have you ever predicted the crisis in a very regulated society based on rules of the game? How could we predict anything might happen in the society without rules of the game? It seems to me we have to prepare ourselves for tomorrow's end collapse and end of agony, because we are already too late. Okay, thank you very much. On that note, we'll close. Thank you to the panelists. Fantastic job. And thank you all for being here. And thank you to the organizers. Do I have a mic? Yeah. Now I would like to ask Professor Leonidas Donskis to say some words and to wrap up the conference. Yeah, thank you, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends. So it's a very, very pleasant duty which I have and which is assigned to me. I have to say that, in fact, we began the whole thing, the Vilnius Forum of Intellectuals and the Snow meeting, especially the Forum of Intellectuals, with the assumption that we have to understand that Russia and what's happening is a joint dedication and it's the right cause, to which we have to be committed for many, many days, weeks, probably months to come. On the other side, what is very important is to understand that Vladimir Putin and the Kremlin simply twisted history and twisted reality by assuming that Russia was humiliated by the West, or else it was not. It was never humiliated. Let me remind you that, in fact, we know quite well that Russia, democratic Russia, was a member of the anti-Soviet coalition. And that was the path of reality in the 90s. Russia was behind the liberation and democratization movements in the Baltic states.
Democratic Russia will be so, and it will be instrumental in dismantling the regime. This is what I firmly believe. And I deeply believe, and I believe that I would be joined by you in believing that Russia cannot be changed by someone else or by some other forces. Russia will be changed by herself. With our commitment, with our vision, with our understanding, with our sensibilities. And with this note, I would like to end by reminding you what I reminded my colleagues and friends last night. We used to repeat the slogan, which was quite widespread during the springtime of the peoples in the second half of the 19th century. Something that was repeated by Polish and Lithuanian gentry, people who were fighting for their and others' freedom, for your and our freedom. Thank you.